I will never forget the moment I first tasted an espresso made on a truly professional coffee machine and ground with a professional grinder. My first real coffee, an espresso served by a barista. It was 15 years ago, but it's etched into my memory. Intense, full-bodied, with the sweet notes of naturally processed coffee. I fell into love. 15 years have passed, and now I'm traveling through the canals of Venice. I'm about to visit the factory that makes grinders like these. Grinders that have conquered the world. They also made the grinder that prepared my very first coffee. Mazzer. Since then, I felt like part of a big family of coffee enthusiasts. Professionals, baristas and roasters. And today I'm going to visit a family whose products all these professionals proudly use. The Mazzer family. I definitely need my first coffee, so let's meet Jessica. This is Jessica, Mazzer's export manager. Let's ask Jessica how Mazzer is doing commercially, what their next goals are, and how Mazzer is responding to new trends in the world of specialty coffee. Thank you. Jessica, where are you currently strong in sales? I paesi dove Mazzer esporta maggiormente i propri prodotti sono gli Stati Uniti, l'Australia, siamo molto forti anche in Asia, anche in Cina. And where you want to improve? Vorremmo crescere molto anche in altri mercati dove siamo già presenti con un buon posizionamento, però c'è del lavoro ulteriore da fare, soprattutto nell'area del Sud America e anche europea. Siamo molto forti nel Regno Unito, in Italia e anche un po' nell'Europa centrale, però vorremmo crescere di più e abbiamo anche dei progetti molto interessanti di sviluppo in certi paesi. Perfect espresso. And what's your favorite coffee in terms of origin or roast level? Essendo italiana mi piace molto il caffè classico espresso italiano, quindi tostato scuro con note più cioccolatose o di nocciola, ma deriva forse anche dal background culturale che ho. Da quando ho iniziato a lavorare in Mazzer ho la possibilità comunque di provare dei caffè diversi, tostati chiari e posso apprezzare molto anche dei blend particolari, magari con note più fruttate o floreali. And what do you think about new trends in specialty coffee and how you react on them? In Mazzer sappiamo che il caffè specialty è un segmento in forte crescita ed è una parte molto interessante della cultura del caffè, quindi un trend in forte aumento. Ed è per questo che cerchiamo di andare incontro alle esigenze dei baristi e dei torrefattori che lavorano nello specialty, innanzitutto con collaborazioni importanti a livello internazionale. Stiamo cooperando con dei campioni mondiali baristi come Bora Moon, Martin Wolf e Jack Simpson, che ha vinto anche la gara pochi giorni fa a Milano, ma anche concretamente offrendo loro dei modelli pensati per le loro esigenze, quindi per esempio lo ZM o ZM Plus, che sono realizzati specificatamente per il mondo specialty e single dose, accanto al Philos anche per la parte home. Ma a Milano, ad Osta, abbiamo presentato anche una nuova linea di macine chiamate Double Z, che è pensata specificatamente per tutta la parte specialty, quindi caffè tostati più chiari per sottolineare un profilo di gusto diverso. Quindi in futuro vogliamo sempre più offrire soluzioni adatte anche al mondo specialty. Ok, thank you Jessica. Ciao Tom, grazie per la visita e a presto. Grazie per tutto. Ciao. Ciao. This is Marco. He works on the development of new products and his work is highly complex. What are you responsible for in Mazzer?
in Mazzer e il mio ruolo è all'interno dell'R&D, della ricerca e sviluppo. Mi occupo dello sviluppo e della ricerca di nuove soluzioni, nuovi progetti. Sono impiegato in Mazzer dal 2018. Il mio ruolo lo considero un ruolo molto versatile, in quanto mi occupo sia della modellazione 3D con dimensionamenti e calcoli, sia dei test di laboratorio, ma mi occupo anche di seguire il prodotto finito nella parte finale, quando entra in produzione, quindi col contatto con officina e assemblaggio. Entrando un po' più nello specifico, mi occupo di prodotti che montano macine coniche. L'ultimo prodotto che ho sviluppato è stato il nuovo CONI con le macine ZZ che abbiamo sviluppato, e in particolare queste macchine sono state realizzate secondo un mio disegno e secondo test che ho condotto insieme al team. Another key person in the development of new products is Giacomo. Let's hear his story. Okay, Giacomo, tell me more about your job in Mazzer. Qui in Mazzer faccio parte dell'ufficio tecnico e quindi mi occupo della ricerca di nuove soluzioni e dello sviluppo di nuovi prodotti. All'interno dell'ufficio tecnico non ci occupiamo solo di portare soluzioni e novità sul mercato, ma ci impegniamo anche nel continuo miglioramento di quelli che sono i prodotti già esistenti nella nostra gamma. Io sono qui in Mazzer da un paio d'anni, sono arrivato qui subito dopo la laurea e devo dire di essere molto soddisfatto. La cosa che mi piace di più del lavorare per Mazzer è la dinamicità del mio ruolo. Infatti come progettista tecnico non sono chiamato solo a progettare a computer, quindi a modellare in 3D i componenti, ma mi interfaccio in maniera continua anche con i vari dipartimenti all'interno dell'azienda, quindi dalla prototipazione alla produzione e poi infine all'assemblaggio. In particolare ho portato avanti lo sviluppo di quello che è il nuovo Mini G e tutto l'algoritmo che sta dietro il calcolo del peso, e ultimamente mi sono occupato di quelli che sono gli accessori Filos. Questi infatti tendono a seguire quello che è il trend del mercato, di ricercare sempre il bello, quindi l'obiettivo è quello di permettere all'utente finale di dare un tocco più lussuoso a quello che è il proprio angolo bar nella propria casa. Mazzer did not begin as a global company. Its story starts as a family craft. Between the two world wars, Luigi Mazzer founded a small mechanical workshop. It wasn't until 1948 that the name Mazzer officially became associated with the production of coffee grinders and grinding burrs. Over time, the local workshop grew into a respected brand, but its family character remained. In 1988, Giovanni Mazzer took over the leadership of the company, bringing a new wave of innovation and growth. And in 2023, the third generation joined the company, Luigi and Maria Vittoria Mazzer. A story that began with one person and one workshop continues to this day, still in the hands of the same family. Let's ask Luigi what lies behind the long-term success of the Mazzer brand. Well, when I think about what has sustained the brand value over the course of time, I would say it's mostly the fact that we have always been standing behind the product. For instance, something that my father usually says is the fact that it's not a problem if a customer doesn't pay, but it's a problem if a product doesn't work. From a production point of view, when we hear signs of first complaints or maybe something not working as we expect it to work, we immediately stop production of that product. If we have already packaged some of those products, we reopen the boxes, we adjust what needs to be adjusted. And in general, we do not restart production until we found out what the problem is and how to fix it. But I think the fact that the coffee grinder is a product you use in a coffee shop to make revenues overall, to serve your coffee to your customers. And we cannot let down the barista in the middle of rush hour. So for us, having a product that is reliable is the utmost form of respect to our customers.
My father took this company from his father, and myself and my sisters were taking it from my father. I think in general the approach needs always to take feedback on product very seriously and react with all your best intentions and as quickly as you can. And in general, if you do so over the course of decades, I think people will start to think that your product is reliable and dependable. And so I would say this approach is what has gained us, I think, the respect from the coffee community. The fact that we want to stand behind the product and we respect the customer so much. We don't want to be paid by customers to test our products. So we only want to be paid when we are 100% sure that quality is in line with our expectations. This is not an easy question because for me it's sometimes difficult to detach, to split my involvement, my professional involvement and my personal involvement with this company. I joined the company full-time 3 years ago, but I've been hearing about coffee grinders since I was a small kid. To me, Mazzer, it's an 80-year-old company. I hope that it lasts for at least another 80 years. I usually say that I see it in between a grandmother and a daughter. For me, it's something that came before me, and hopefully it's something that will outlast me. So for sure there is a deep emotional connection to the company. With its upside and downsides, the upside is that I think it's a very rewarding job, and I live every aspect of this company with great passion and commitment. The downside is that when there's maybe a negative review on the product or some things that do not go as I would like them to go, I sometimes take it on a personal level, and so I need to remind myself that maybe I need to do a step back and think that the critique is not towards myself as a person. To me, the interest of this company, the driving force that me come to work happy and motivated, so I feel very lucky and privileged. Obviously, it's also a big responsibility. My sisters and I, we do not want to be the generations that screw things up. But again, I feel very lucky and fortunate. So when it comes to the future, I would say, so Mazzer is an independent, 100% owned by a family company. So I think it's important for us to nail two aspects if we want to be a strong player even in the future. I would say the first one is product development, and the second one is, let's say, marketing. From a product development point of view, I think the industry has changed a lot in the past decades. Nowadays, it's a way more mature and educated industry, so the expectations on the performance of the product are way higher than they used to be in the past. In general, product life cycle has become shorter, meaning that product age quicker than they used to in the past. So we need to be good and quick in developing something that is relevant for the market, and to be as quick as we can with this product development process. I know the investments we have done in recent years from an R&D point of view. I see the pipeline of new projects that are coming, and I'm optimistic. Usually we never need to rest on our laurels, but I think we have the assets and the capabilities to be a strong player in the near future. So for sure. Coffee is becoming, I would say, a more and more scarce resource. It's becoming more and more expensive. People want to treat their coffee beans in the best way possible and to get the most out of their coffee. So I think the grinder is probably the most crucial part in this part of the extraction process. I think we will see some interesting innovation, not just from Mazzer, but from the grinding industry in general. From a marketing point of view, I think it's important for us to some areas of improvement, looking at the past and looking at the future, to connect a bit more with the specialty coffee community. For a product of our positioning and our quality, I think we need to be able to play a strong role in the specialty coffee segment. Obviously, the conversation, the dialogue with the specialty coffee community is a bidirectional, again, conversation. So it's both what we say and tell to the coffee community and what we, the feedback we receive in the other direction. I would like Mazzer to become more and more relevant in the finest specialty coffee shops around the world. And for instance, when we think about our brand ambassadors around the world, like recent WBC champion Jack Simpson, but also Pete Licata, Bora Moom, Martin Wolf, I see great value in these kind of relationships because it's a way for us to have speak the same with the same tone of voice with our users, baristas around the world that use our products.
And secondly, I think it's a very, very valuable source of feedback from an R&D point of view. Again, if we're able to understand what the most demanding baristas around the world would like to see in the coffee grinder of the future, I think we'll be able to, and obviously, of course, translate those needs into requirements and then product features. I think we will develop some interesting products. For decades, Mazzer has focused on one single thing: perfect coffee grinding. The company specializes exclusively in coffee grinders and grinding burrs, which it designs, manufactures, and tests in-house. All key components are produced internally, without compromises and without outsourcing. Manufacturing takes place in Italy, in a modern facility near Venice. The grinders are designed, assembled, and inspected under one roof. The process also includes a lab, where measurements are carried out with micron-level precision. Mazzer continuously invests in research, development and technology, and in recent years has significantly expanded its production capacity. The result is full control over every detail, and the reason why Mazzer grinders are used every day in cafes all over the world. Ciao, sono Andrea, lavoro in Mazzer da 28 anni e sono responsabile del reparto montaggio. Il mio lavoro consiste nell'assicurarmi che tutti i prodotti che vengono fatti in Mazzer siano conformi allo standard richiesto dalla proprietà. È un lavoro molto interessante perché mi consente di interfacciarmi con sia la produzione che gli uffici, sia l'ufficio tecnico che altri uffici della ditta. Sono sempre a disposizione dei colleghi in quanto a risolvere delle problematiche che si presentano ogni giorno nelle linee, dal problema meccanico al problema estetico. Sono a loro disposizione per assicurarmi che tutti i prodotti escono, come detto prima, con lo standard richiesto da Mazzer. Al montaggio lavorano 30 persone e uno di questi è Gabriele. Ciao, sono Gabriele, lavoro in Mazzer da 6 anni, qui nel reparto montaggio. Questo è un lavoro che richiede precisione, passione e cura nei dettagli. Qui, come vedete, abbiamo la linea di assemblaggio dove si assembla dall'inizio alla fine in macchina caffè, quindi da ogni singola componente fino alla fase finale, cioè all'imballaggio, prima di arrivare al cliente finale, cioè prima che parta per il resto del mondo. La cosa che mi piace di più è che la maggior parte dei componenti che assembliamo è prodotta dalla nostra officina interna che abbiamo qui, e questo è un sinonimo di qualità, di eccellenza italiana. Il bello di questo lavoro è anche la varietà di modelli che produciamo, da partire dai macinini più compatti come il Mini, il Philos, fino ad arrivare a quelli più grandi e potenti come il Robur, il Maior e il Koni. E questo rende il lavoro molto interessante e mai ripetitivo. Il lavoro che svolgo alla Mazzer è l'assemblamento di macchina caffè dall'inizio alla fine, controllando ogni singolo pezzo esteticamente e funzionalmente. Una prova che voglio ricordare, molto importante, che facciamo alla Mazzer è che su ogni macchina caffè controlliamo il parallelismo delle macchine e facciamo una prova di macinatura. Questo per garantire la qualità che la Mazzer vuole dare ai suoi clienti. Mazzer is not just a brand. It's a combination of history, family, and an obsession with detail. From a small workshop to grinders that now stand in cafes all over the world, still with the same goal, to respect coffee and the people who work with it every day. Because a perfect cup doesn't start with the espresso machine. It starts with the grinding. Mazzer.